generations, we will forge a consensus and renew our commitment as leaders to transform the lives of our people and meet our responsibility to our planet. The work of the United Nations has never been more important to the search for peace and the sustenance for global stability than it is today. By its charter and purposes, the United Nations still represents the genius of our collective ability to live together in peace and harmony. It still offers great hope to a troubled world. Liberians bear witness to this truth and remain grateful to the United Nations and all of its organs and agencies for the critical security interventions and continued support toward Liberia's recovery and democratic aspirations. Mr. President, 11 years ago, in September 2006, I stood before this august body as the newly elected president of the Republic of Liberia and the first woman to be democratically elected as head of state on the African continent. When I speak to women in Africa and across the world, I am humbled by the inspiration drawn from my experience. The next generation must belong to women. Today, I address you for the last time as I bring to closure my 2 terms of elected office. Liberia is just 22 days away from historic legislative and presidential elections. It will mark the first time in 73 years that political power will be handed over peacefully and democratically from one elected leader to another. This paves the way for the next generation of Liberians to lead the country into the future. The election will signal the irreversible course that Liberia has embarked upon to consolidate its young post-conflict democracy. Indeed, democracy is on the march in Liberia, and I believe on an irreversible path forward on the African continent. I thank all of our partners who have made meaningful contributions, financial and in kind, to ensure peaceful elections, and those organizations which will deploy observer missions to attest to the integrity of the elections process. Mr. President, I assume office after 25 years of development reversal, which were further compounded by a 15-year civil war. We have made great progress and laid the foundation for the next democratic government. We have reshaped the armed forces of Liberia and the Liberian National Police, professionalized our customs and immigration services, and small Liberian Coast Guard. We are proud to report that since the formal turnover of security responsibilities to our government, Liberia has remained stable, peaceful, and secured. We transformed the economy from a growth rate of less than 0 to more than 8.7% in 2013, until the health crisis and plummeting commodity prices brought a downturn to our economic recovery. Liberia has adjusted. We are resilient, embracing diversification. Our focus today is towards strengthening the agriculture sector for value addition and infrastructure development, with emphasis on roads and energy industrialization.
previously dysfunctional public institutions now have the capacity to respond to the needs of our citizens through decentralized county service centers with ownership by strong local governments. And from the tragedy of the health crisis, we are strengthening our healthcare systems, prioritizing prevention, and delivering capacity at the community level. Impact is being felt. Life expectancy progressed from a low 47 years to a hopeful 62 years, with reduction in maternal death from 1,400 to 1,100, an annual rate of reduction of 3.4%. Poverty rate has decreased from 63.8% in 2007 to 50.9% in 2016. Infrastructure has been repaired and restored, and we continue to rehabilitate damaged roads and construct new ones. With the increasing provisions of electricity, potable water, and technology, cities and towns are bustling with new life. It is now possible to receive voice and data on your phones and mobile devices from virtually everywhere in the country at competitively low prices. Liberia has enjoyed the benefit of multilateralism through full support provided by the United Nations, the African Union, and the Economic Community of West African States. From a pariah state, Liberia has gradually regained the confidence of nations and even risen to assume leadership roles in regional bodies, specifically ECOWAS and the Mono River Union. I was personally privileged to play a role in the formulation of the Sustainable Development Agenda as co-chair of Secretary General Ban Ki-moon's high-level panel on SDGs, and in framing the African Common Position as chair of the African Union's high-level committee. Mr. President, there is so much more to share about Liberia's post-conflict transformation, how we have empowered ordinary citizens and a shared sense of citizenship, giving women, including market and rural women, a voice and the right to be heard. We have continued to transfer the healthcare and educational system, engender the entrepreneurial spirit in our youth, in our vibrant media and civil society. We are establishing trans-border development corridors to enhance regional trade and strengthen the rule of law to tackle systemic undermining of integrity. Liberia is experiencing the birth of a post-conflict artistic community in song, hip-hop, painting, poetry, storytelling, and fashion. Liberia has come a long way. We could not have accomplished all of this without the world body, its political leadership, the generosity of its economic development support, humanitarian contributions, and most importantly, the stabilization and security provided to our country through the United Nations mission in Liberia, UNMIL. I applaud you, Mr. President, your predecessors, the member nations and UN civil servants around the world who have sacrificed for us to see the very first generation of school-age children growing up in an environment of peace, free of violence, of civil conflict. Liberia's transformation was powered by a world community that made a shared commitment to deliver peace to a country and a sub-region beset by civil conflict and cross-border destabilization. The UN and its partner nations were of one mind, and from that global unity, a new Liberian democratic state was born. Liberia is a post-conflict success story. It is your post-conflict success story.
As I bid farewell to you today and to my fellow heads of state, I have a few parting thoughts. First, remember Liberia, which is making vibrant effort to apply the tenets of democracy. Consider the lives saved, the wealth created, the stability assured, because this global body led at a time of great uncertainty in our sub-region and around the world. I ask member states to continue to lead, to spread the values of democracy, human rights, and good governance, while strengthening solidarity for economic transformation and social resilience. It is often in times of transition that great leaders emerge and institutions are strengthened. Second, I remind you that 2 years ago, the 70th Assembly adopted a Sustainable Development Agenda containing 17 goals which encapsulate the aspirations of member states to eradicate poverty and reduce, if not eliminate, inequalities within and between countries. Our commitment to achieving these goals must be unwavering because progress here is inextricably linked to ending conflict and sustaining peace. Third, real progress remains elusive in the lingering effort to reform the Security Council and make it more responsive to current global realities. The call for this reform must be pursued more robustly toward early conclusion. Africa views are well articulated in the Esalen Consensus. Today, African nations are participating in strong regional and sub-regional bodies which are evolving, adopting measures to secure and preserve peace and security while strengthening economic integration. The United Nations, as a preeminent world body, must also continue to evolve to more effectively serve the common interests of all member states. You must continue to chart the way forward. In your capable hands rest the hope and the aspirations for a more just world, a more peaceful and humane world for the sake of our people and our planet. I thank you for your kind attention. Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier Son Excellence Ellen Johnson-Sirleaf, présidente de la République du Libéria, de l'allocution qu'elle vient de prononcer. Je demande aux représentants de bien vouloir rester assis pendant que nous prenons congé du chef de l'État. L'Assemblée va maintenant entendre une allocution de Son Excellence Emmanuel Macron, président de la République française. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner Son Excellence. Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue à Son Excellence Emmanuel Macron, président de la République française, et de l'inviter à prendre la parole devant l'Assemblée générale.
Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, si j'ai aujourd'hui le privilège de m'exprimer devant vous, je sais à qui je le dois. Je le dois à tous ceux qui, voici un peu plus de 70 ans, se sont levés contre un régime barbare qui s'était emparé de mon pays, la France. Je le dois aux nations qui ont entendu le cri de ces résistants et qui d'Amérique, d'Afrique, d'Océanie, d'Asie, ont vers les côtes françaises envoyé à leur secours leurs filles et leurs fils. Ils ne savaient pas tous ce qu'était la France, mais ils savaient que la défaite de la France était aussi la défaite d'idéaux qu'ils partageaient, dont ils étaient fiers et pour lesquels ils étaient prêts à mourir. Ils savaient que leur liberté et leur valeur dépendaient de la liberté d'autres femmes, d'autres hommes vivant à des milliers de kilomètres d'eux. Je le dois à ceux qui, la guerre finie, ont osé la réconciliation et ont reconstruit un nouvel ordre international. À ceux qui, comme René Cassin, ont compris que les droits de l'homme étaient au cœur de la légitimité internationale. À ceux qui ont jugé les coupables, recueilli les victimes, réparé les fautes. À ceux qui ont voulu croire que les valeurs que cette guerre avait bafouées devaient reprendre leur juste place. Des valeurs de tolérance, de liberté, d'humanité, qui sont fondatrices des Nations Unies. Pas parce que ces valeurs étaient belles, mais parce qu'elles étaient justes et permettaient d'éviter que le pire n'advienne. Si je vous dis tout cela, ce n'est pas simplement pour vous parler d'histoire. Mais lorsque aujourd'hui j'entends nombre de nos collègues parler du monde tel qu'il va, ils oublient un peu de cette histoire dont nous venons. Et que ce qui nous paraît exotique ou si loin de nous, si loin de nos intérêts immédiats, est peut-être ce qui détermine et déterminera le plus nos vies. Alors, mesdames et messieurs, si mon pays aujourd'hui possède dans l'ordre des nations cette place un peu singulière, cela lui confère une dette à l'égard de tous ceux qu'on a privés de leur voix. Et je sais que le devoir de la France est de parler pour ceux qu'on n'entend pas. Car parler pour eux, c'est aussi parler pour nous, aujourd'hui ou demain. Et en ce jour, ce sont ces voix oubliées que je veux porter. J'ai entendu Bana, citoyenne d'Alep, et c'est sa voix que je veux ici porter. Elle a vécu sous la terreur des bombardements, des polices et des milices. Elle a connu les camps de réfugiés. Le peuple syrien a assez souffert pour que la communauté internationale prenne acte d'un échec collectif et s'interroge sur ses méthodes. Pour établir une paix durable et juste, il y a urgence à nous concentrer sur le règlement politique de la crise, par la transition, comme le Conseil de sécurité l'a acté à l'unanimité dans la résolution 2254 de 2015. La France est à l'initiative avec ses partenaires pour soutenir les efforts des Nations Unies et enclencher, enfin, une feuille de route politique inclusive en Syrie. C'est pour cela que je souhaite que nous puissions lancer un groupe de contact avec tous les membres du P5 et l'ensemble des parties prenantes. Aujourd'hui, le format dit d'Astana peut être utile, mais il ne suffit pas. Et ces derniers jours ont mis en lumière bien des difficultés. Alors donnons-nous les moyens réels d'enclencher les négociations, car la solution sera à terme politique et non militaire. C'est notre intérêt à tous, et d'abord, bien entendu, celui des Syriens. Dans ce contexte, j'ai indiqué quelles étaient nos deux lignes rouges. D'abord, une intransigeance absolue sur l'emploi d'armes chimiques. Les auteurs de l'attaque du 4 avril dernier devront être traduits devant la justice internationale. Et cela ne doit plus jamais se produire. Ensuite, l'absolue nécessité d'aménager les accès aux soins de tous et toutes, de permettre les structures médicales, de protéger les populations civiles. La France a décidé d'en faire l'une des priorités de sa présidence du Conseil de sécurité le mois prochain. Agir pour la paix en Syrie, c'est agir pour le peuple syrien, mais c'est aussi nous protéger tous contre le terrorisme islamiste. Car en Syrie,
en Irak. C'est contre le terrorisme que nous nous battons au premier chef. Nous agissons pour tous ceux qui ont péri dans ces attaques au cours des derniers mois. Car le terrorisme djihadiste a frappé sur tous les continents nos concitoyens, quelle que soit leur religion. Nous devons ainsi tous nous protéger en unissant nos forces et notre sécurité devient la première priorité. C'est le sens des initiatives que la France porte pour lutter contre l'utilisation d'Internet par les terroristes et contre toutes les sources de leur financement. C'est pourquoi j'ai souhaité que nous puissions organiser en 2018 une conférence sur ce combat, durant laquelle je vous appelle toutes et tous à vous engager. Et c'est aussi le sens de l'action militaire que la France mène au sein de la coalition en Syrie et en Irak, dans le respect du droit international. Ce combat contre le terrorisme, il est militaire, il est diplomatique, mais il est aussi éducatif, culturel, moral. Il passe par notre action au Moyen-Orient, en Afrique, mais aussi en Asie. Et il doit tous et toutes nous réunir. J'ai entendu Ousmane, écolier à Gao, et c'est